Hello and welcome to Aina Today with Minadim. Telangana Chief Minister Revant Anna has called Prime Minister Narendra Modi as Bade Bhai, Big Brother in Telugu. It means Anna. This remark of Revant Reddy was made at an official function in Adilabad months before the Lok Sabha elections. Called Prime Minister Modi an elder brother, Revant Anna says injustice turned to Telangana in Budget 2024. Telangana gave 8 seats to the BJP in Lok Sabha elections, but nothing was given to it in the budget. Revant Reddy hit out at the centre, hinting at massive soaps for NDA-ruled states like Andhra Pradesh and Bihar. He said that Prime Minister Narendra Modi was trying to save his chair. Union Minister G. Kishan Reddy should answer about the injustice done to Telangana. He should apologize to the people of Telangana and resign from cabinet. G. Kishan Reddy, currently Telangana BJP chief, is the Union Minister of Mines. AP Reorganization Act is not only about giving funds for Andhra Pradesh but also about Telangana. In the Legislative Assembly, we will discuss this injustice after the question hour. I request the 8 BJP MPs and MLAs, AIMIM MP to take part in the protest program by 8 Congress MPs. All should raise above politics and fight for the state, Revant Reddy said. Since assuming office on December 7, 2023, Revant Reddy and his ministers made 18 visits to Delhi, with the Chief Minister himself meeting Modi twice. They kept reiterating the need to fulfill promises made during the state reorganization, including setting up a steel plant in Bayaram and a coach factory in Kazipet. Reddy sought the revival of ITIR in Hyderabad to encourage the growth of IT companies and developments. The project that was approved in 2010 has been stalled since 2014. He sought the allocation of 2,450 acres of defense land for infrastructure projects, including elevated corridors on the Hyderabad-Karimnagar and Hyderabad-Nagpur Highway, NH44. He offered alternative land in Raibala in exchange. An additional source of EIR was the center felicitating funds for AP, citing provisions of AP Reorganization Act, but giving nothing to Telangana state, which was also formed as per the same legislation. Revant Anna's EIR is injustice as the neighboring state Andhra Pradesh, led by his mentor Chandrababu Naidu, received bonanza from the budget. పదవ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను తప్పుపట్టినప్పుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియనే పార్లమెంటు విధి విధానాలు ఉల్లంఘించి ఏర్పడింది అని అన్నప్పుడు, వారి మనసులో ఇంత కక్ష ఉంది తెలంగాణ పట్ల అనేది తెలంగాణ ప్రజలు ఊహించలేదు. వారు మొదటి నుంచి ఎందుకో తెలంగాణ పట్ల వివక్ష కాదు కక్ష చూపిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. గతంలో కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వాలకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల పట్ల వివక్ష చూపిస్తారని చర్చ జరిగితే అది ఎట్లుంటుందో మాకు అర్థం కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము వివక్ష కాదు కక్షాపూరితంగా తెలంగాణ ప్రజల పట్ల వ్యవహరించింది అని చెప్పి స్పష్టంగా మా ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. Hope all parties will rise to the occasion to seek justice for Telangana. Thank you for watching Aina Today.